Добрый день, ребят. Сегодня мы с вами поговорим про второй семинар. У нас будет несовершенная конкуренция на рынке труда и на рынке конечной продукции. Вот, как обычно, семинар будет на английско-русском. То есть сначала я буду рассказывать на английском для тех, кто хочет слушать на английском, потом быстро повторять на русском. Все, погнали. Okay, guys, please open class 2, our practical session, and we start from problem 1. Okay, let's read. Originally, the labor market of production sector X was perfectly competitive. However, workers who didn't feel happy about their wages established a labor union. So before it was perfectly competitive, then it became labor union to maximize their total wage paid. So if you have information about labor union market, you will always have information about what this labor union maximizes. So here we need this information, maximize total wage paid, and we will use it for a solution. Let the aggregate labor demand also suppose the aggregate supply. Find the difference between the unionized wage and the perfectly competitive wage. Okay, let us write down the task. So number 1. So the demand in the perfectly competitive market is 180 minus V. Labor supply is minus 30 plus 2V. When it's perfectly competitive. And we need to find the difference between labor union situation and perfectly competitive situation. The information about labor union, it maximizes total wage paid. And we need to find the difference between wages in these two situations. So the difference between wage under labor union and wage under perfectly competitive case. So this we need to find. So we need to compare these two situations. First, let us consider perfectly competitive case. So under perfect competition, demand equals to supply. The demand in the labor market equals to the supply in the labor market. Let us equalize 180 minus V equals to minus 30 plus 2V. So from here we will find that wage under perfectly competitive case is how much? 70. What about union? Under union, we maximize total wage paid. So if we consider firm, for the firm, total wage paid is like revenue, only revenue. It's not profit, it's revenue. And here the same. It's only benefits of union without costs of union. So we maximize total wage. So we need to multiply wage by a number of workers. Yes, we will have total wage. And labor union has power in the labor market. That's why wage for labor union is not constant. Our union controls the demand for labor. So instead of wage constant, we write down the demand, inverse demand for labor multiplied by labor. So this is total wage paid. And we maximize by choosing how many workers will work in the market. So from our demand function, let us write down inverse demand. Inverse demand is 180 minus L and put it into our total wage paid. So this is 180 minus L multiplied by L, and this we maximize by choosing labor non-negative. So our first order condition is always
180 minus 2L equals to 0. From here, interior solution, 90. 90 workers will work. And second order condition, second derivative minus 2 less than 0, so we found maximal total wage paid, not minimal. And we need to choose the wage that our workers will ask. So where we need to put this amount of workers? Into maximal willingness to pay for workers. Maximal willingness to pay for workers is the definition of inverse demand for workers from the firm side. So we put it into the demand. So it will be wage under union. And this is 180 minus 90. 180 minus 90. So it is 90. So the difference in wage is 90 minus under perfect competition 70. So the wage increases by 20. Okay, and let us show this situation graphically. So here labor market, the demand 180 minus L is this, here 180, here 180, this is the demand for labor. The supply for labor, let's see, minus 30 plus 2 wages. So the reservation wage for all workers is how much when labor supply is equal to 0 from 15, yes? So labor supply is 0 if wage is lower than 15, and then like this. So perfectly competitive case, we cross the demand and supply, and we find that our wage under perfect competition 70, number of workers put into the demand 110. And what about the situation under labor union case? As I have said, when our labor union maximizes total revenue or total wage paid, it's like a firm maximizes total revenue. And when we maximize only total revenue of the firm, our first order condition is marginal revenue equals to 0. And we know for linear demand, marginal revenue 2 times steeper than the demand. So we can we can draw the same for our labor union. Let's do like this. It will be like marginal revenue from labor, like this. But it's not revenue, so it's like revenue, marginal revenue. So, and you see that it is. It's true for our case. So here was the demand, 180 minus L, and this is like marginal revenue. It's 2 times steeper. You see the slope is -2 instead of 1. And our marginal revenue should be equal to 0. And it should cross the horizontal axis when the labor equals to 90. So I will redraw this. Like this. So 110. And here 90. And then we put
Then we put this labor into the demand and find the wage under labor union 90. So this is the wage under union. This is the wage under perfect competition. This is the amount of workers under labor union. This is the amount of workers under perfect competition. So, we needed to find this, the difference between wages. So it's here. This is the difference in wages equals to 20. That is the end of our task. From paper. Окей. Так, теперь быстро повторяю на русском. Нам нужно было сравнить две ситуации. Ситуацию совершенной конкуренции на рынке труда и ситуацию, когда у нас появился профсоюз, который максимизирует сумму заработных плат. Вот. Ну, по совершенной конкуренции легко, спрос равен предложению, мы нашли, при какой заработной плате это верно. Вот. Также можно было записать, что там, количество работников при совершенной конкуренции, да, подставить 110. Вот. Затем нам нужно было рассмотреть случай нашего профсоюза, и нам сказали, что он maximizes total wage paid. На рынке труда наши работники, они выступают со стороны предложения. То есть если бы это был какой-нибудь обычный рынок товаров, то это была бы как фирма. Вот. Соответственно, сумма заработных плат – это сумма их доходов. Да, то есть это то, что им идет в плюс. Вот. Для фирмы, для обычного рынка, да, рынка товаров, для фирмы это выручка. И мы здесь видим то же самое, да, поскольку нам сказали, что цель профсоюза – максимизация а-ля выручки, да, то есть сумма заработных плат всех работников. Вот. И мы с вами записали, да, то, что у нас профсоюз контролирует спрос на труд, да, поскольку они объединились, у них теперь есть переговорная сила, рыночная власть. Вот, соответственно, мы подставили обратную функцию спроса на труд, да, умножили на количество труда и получили, и промаксимизировали, и получили, что у нас вот это total wage paid, да, максимум при количестве нанимаемых работников 90. Вот, да, то есть сумма заработных плат, да, максимальная, если работает 90 работников. Затем мы решили посмотреть, какую заработную плату у нас попросят наши работники, наш профсоюз, подставили в максимальную готовность платить за такое количество труда, то есть подставили в обратную функцию спроса, получили вот там заработную плату 90, посчитали разницу в зарплатах, получили 20. Вот. Да, у вас может быть еще, вот в профсоюзе могут максимизировать 3 разные штуки, да, у них могут быть разные цели, у вас в задании всегда будет написано, что максимизирует профсоюз. Он может максимизировать, вот как здесь, total wage paid, это что-то а-ля максимизация выручки фирмы, вот, если бы это был обычный рынок. Дальше, профсоюз может максимизировать, maximizes ренту. Рента – это аналог прибыли. То есть это разница между выручкой, вот этой total wage paid, и издержками. Да, откуда берутся издержки у наших работников? Да, когда они принимают решение работать, они отказываются от отдыха. То есть это то же самое, ну, это как площадь под предложением труда. Вот, да, ну, то есть это аналог прибыли для фирмы. Вот. И также профсоюз может максимизировать количество нанимаемых работников. Вот. Ну, тогда равновесие будет очевидным, подумайте, какое будет равновесие. Вот. И вам всегда в задании будет сказано, что максимизирует профсоюз, вы всегда обязательно себе подчеркиваете, выделяете, что он делает. Вот. Все. С этим заданием все. Значит, мы сейчас приступаем к следующему заданию. Number 2. Imagine there is a bilateral monopoly in the labor market. Bilateral monopoly. A labor union which aims at maximizing its rent. As I have said, it's like a firm maximizes profits. It's the difference between benefits and losses and costs. So labor union maximizing rent plays against a single firm willing to buy labor. So we have monopolist and monopsonist in the market at the same time. Single firm also. Labor supply minus 4 plus 8 wage
and labor demand 30 minus 4 wage. Find an interval which the equilibrium wage must belong to. Okay, let us write down the task. Number 2, we have bilateral monopoly. In the labor market. So what we have labor union. It maximizes rent and single firm. Only this firm hires workers, so it's monopsonist. Only one buyer in the market, monopsonist. And only one seller, it's our labor union. Then labor supply is -4 plus 8 wages. So this is if perfect competition. Yes, and labor demand is 30 minus 4 wages. Let us write down inverse demand and supply. We will need it. So inverse supply will be labor plus 4, plus 4 over 8, and inverse demand is 30 minus L over 4. Good. And we need to find the interval for which our wage belongs to. So, okay, we need to consider two situations. Yes, we need to consider what our labor union will choose and what our single firm will choose in the market, and then compare these wages that they want to charge in the market. So let's start from labor union. First of all, let us illustrate and then write down analytically. Your labor, your wage, the demand. If wage is equal to 0, labor is equal to 30, and here will be 7.5 when the demand for labor is equal to 0. And this is the demand for labor. The supply under competitive case, reservation wage is how much? One half. Yes, when labor supply equals to 0, equalize. So we start from 1/2. So labor supply will be like this. Okay, so this was our perfect competitive case. And what we know about our labor union, it maximizes rent. As I have said, it's like a firm in a typical market of goods maximizes its profit. We know how our monopolist, so labor union now monopolist, or the only one seller of labor in this market. So we know for monopolist, first order condition, margin revenue equals to marginal costs. Marginal costs for our labor union, it's our supply. It's like marginal costs. And marginal revenue, we know, as our labor union controls the demand, it's 2 times steeper than the demand for labor. So this will be marginal revenue in the labor market. And marginal revenue equals to marginal costs. It's here. Yes, so this is labor under union, and our union wants the highest wage that our firm can give for such amount of labor. So we put it into maximum willingness to pay for labor, and this will be wage under union.
Good. So where is the rent? The rent is, as you can see, it's the difference is the area under the wage and above like costs, marginal costs. So this is rent that we maximized. It's rent maximal. So good. How to write down it analytically? What we need to maximize? We maximize the difference between like revenue and costs. Revenue here is total wage paid as in the previous task. So it is the inverse demand because we control the demand minus costs. Costs for our labor union is the area under it's like marginal costs. So it's let's take integral from 0 to amount of workers, and this is the area under labor supply. And this we need to maximize its rent by choosing the amount of workers non-negative. What about first order condition? First order condition. In the first order condition, when we will take the derivative, here will be the derivative from inverse demand multiplied by 1 plus the inverse demand is minus the derivative from integral. So it will be the equation under the integral. So minus the supply. And this should be equal to 0. Yes, this should be equal to 0. So from here, it's like marginal revenue from labor multiplied by LF quad. Oh, sorry. Yeah. Multiplied by L plus demand equals to this supply, and it's like marginal cost from labor. Okay, let's put everything. The derivative from inverse demand is minus 1 over 4 multiplied by L plus that the inverse demand 30 minus L over 4. And this should be equal to inverse supply. Inverse supply L plus 4 over 8. And you see that our marginal revenue is 2 times T. Yes, 30 minus 2L over 4 should be equal to L plus 4 over 8. From here, we will find that labor under union equals to 56 over 5, and it's it's not approximately, it's equal to 11.2. And wage under union, we put it into the maximal willingness to pay for such amount of workers. So put into the demand. So it is 30 minus 11.2 over 4. And this is 4.7. So, okay, we found it. Wage 4.7. We can put it here in the graph. Так, значит, повторяю про наш профсоюз. Теперь цель профсоюза – максимизация ренты. Если бы мы говорили, у нас наш профсоюз – это монополист, да, он единственный, кто предлагает труд на рынке, да, то есть труд – это тоже товар. Если бы мы говорили про обычного монополиста,
да, который единственно предлагает свой товар, мы говорили, что монополист контролирует спрос, да, и максимизирует прибыль. Вот. Рента здесь это ну, эквивалентно прибыли, да, обычной фирмы монополиста. Вот, соответственно, и условия первого порядка мы знаем, предельная выручка равна предельным издержкам, МР равно МЦ. Вот, здесь у нас как раз то же самое все получается. Предельные издержки для наших работников. Что это такое? Да, откуда вообще издержки у работников? Ну, когда мы принимаем решение о том, чтобы работать, мы отказываемся от отдыха. Да, и если посчитать площадь под обратные функции предложения, да, наших работников, это как раз и будут их издержки, да, то, от чего они, это альтернативная стоимость труда, да, то, от чего они отказываются, когда принимают решение о том, чтобы выходить на рынок труда. Ну, то есть как раз для них это и есть издержки. Вот. А обратная функция предложения труда – это наши marginal costs. Вот. Предельная выручка, как мы в прошлом номере обсуждали, это предельная выручка, да, она в 2 раза круче для линейной функции спроса. Ну да, ну и все. И здесь мы действуем точно так же, как мы обычную монополию рассматриваем. Мы равно МЦ, да, пересекаем, находим, сколько работников будет работать. Да, и максимизация у нас идет рента. Рента – это разница между тем, сколько заработали, да, В на L, да, и вот этой площадью, да, издержек наших работников. Да, то есть вот максимальная рента как максимальная прибыль, если мы говорим про обычную монополию. Вот. Да, соответственно, мы это сделали в общем виде. На самом деле вы могли все подставить, все вот эти обратные функции спроса предложения, все подставить просто, да, чтобы было полегче, но я решила еще и в общем виде вам записать. Вот. Да, все, оттуда чиселки нашли, все хорошо. Теперь переходим к рассмотрению monopsoniста. Okay, let's start to consider our monopsonist. It's single firm. What is the definition for monopsonist? It's a single buyer. So our single firm, monopsonist. And as we know, if we have only one buyer, it controls the supply. It controls the supply. So it is like a reversed monopoly. Yes. So let us draw in the graph. Let us illustrate labor wage. Here. Yeah. 7.5. This is the demand. The supply is this. And we start from 1/2. And if our monopsonist controls the supply, so it equalizes marginal. It equalizes marginal value and marginal expenses. Yes. So and it is like a reversed monopoly. So we need, as we control the supply, so our marginal expenses will be 2 times steeper than the supply. This is like marginal expenditures, marginal expense. And the demand, it's our, as it is maximum willingness to pay, so it's how we value workers, So this will be marginal value. And monopsonist, for monopsonist, first order condition, when we cross marginal expenditures and marginal value, it's here. So this is how many workers our monopsonist wants to hire. So this will be the amount of these workers for monopsonist. And what will be the wage that our monopsonist wants to charge? Because for our monopsonist, wage for workers is in costs. So our firm doesn't like to pay for wages for workers. Yes, so it wants to pay the minimal wage for which our workers agreed to work for us. So we put, by definition, this amount of workers into
labor supply, because this is by definition the minimal wage for which our workers agree to work. So this will be wage for monopsonist. And for our monopsonist, it's like not rent, but net benefit. Net benefit is, for example, let's say that it is net benefit. It's here, the area under the demand, yes, and above total wage that we will pay. So this is net benefit maximum. Okay, so what we need, how we will solve for it. As you see, we need to equalize. Here marginal expenses and marginal value. Yes. So marginal expenses 2 times steeper. Yes. Marginal expenses is as we control the supply. So we put here not constant wage, but the inverse supply multiplied by L, and we need to take the derivative. And this will be S prime multiplied by L plus S out of L. So, okay, let us put it over almost L plus 4 over 8. So Vs prime is 1 over 8 multiplied by L plus L plus 4 over 8. So as you see, our marginal expenses exactly 2 times steeper. 2 times steeper, 2L plus 4 over 8. You see? So here 2 times steeper. Then our supply in perfectly competitive case. Okay, and marginal value or marginal revenue from product of labor for our firm is our demand. So marginal value is our demand, inverse demand, sorry. So it is inverse demand. So this is inverse demand, 30 minus L over 4. So we equalize first to the condition, equalize marginal value and marginal expenses. So 30 minus L over 4 equals to 2L plus 4 over 8. From here, we'll find the how many workers monopsonist will hire. It is 14 workers, and then we need to put this amount of workers into minimal wage for which our workers will agree to work this amount of workers. So put it into the inverse supply. And this will be 14 plus 4 over 8. 18 over 8. This is 2.25. 2.25. 2.25, and the amount of workers 14. Also, it's better to write down the maximization program that our monopsonist solve. So we can do it. I will do it here. So for monopsonist, it maximizes the difference,
it maximizes like total gain, total value. It's the area from 0 to L, the area under maximal willingness to pay, minus costs. Costs for our monopsonist is total wage paid for workers that it will hire. So this is inverse phi multiplied by L. And this we will maximize by choosing the amount of workers non-negative. And that's why in the first order condition, when we take the derivative, the demand, when we take the derivative, it's what was under integral equals to margin expenses, and we ES prime out of L multiplied by L plus ES out of L. So I wrote everything. So this is marginal expenses. This is marginal value for our monopsonist, and we illustrated it. So the answer for our question is that in the case of bilateral monopoly, equilibrium wage belongs from can be from 2.25 till union case. Union case was let's see, it was 4.7. 4.7. Also, you can draw a single graph for these two situations. We can illustrate it. We can illustrate the bilateral monopoly. Here wage, here the demand. Here like marginal revenue from labor, the supply. It's like marginal costs, yes, and marginal expenses like this. And our first situation was here a union. In union case, we had labor 11.2, 4.7. So marginal revenue equals to marginal costs. It's here. And our wage 11.2. It's wage under union, labor under union 11.2. Then the second situation. The second situation when we speak about monopsonist, about our firm, and it equalizes the demand. I should draw it better. Like this. Expenses, the demand and marginal expenses crosses here when labor for monopsonist equals to 14 as we counted, and wage in the monopsonist case equals to 4 or 2.25. And wage in union case is not 11.2, it's 4.7. 4.7. And we see this interval. What we need to find this interval. So our equilibrium wage can be any wage in this interval. It depends on the bargaining power. So let's write down this exact equilibrium wage depends on the bargaining power. Okay, if you will have the task and in your homework or in your midterm,
And in the task, you will have the information, for example, our monopsonist and our labor union has equal bargaining power. If they have equal bargaining power, so the equilibrium wage in the bilateral monopoly case will be in the middle of this interval. Yes, exactly in the middle. It's like for you, like a tip. Окей, good. Так, давайте быстро повторю. Значит, что мы делали для случая профсоюза, да, когда он максимизирует ренту, мы разобрали, да, это что-то, это как будто это монополист на обычном рынке товаров, да, вот наша стандартная картинка, да, все нашли. Вот. А затем мы рассмотрели единственную фирму на рынке труда, да, это единственная фирма, она единственная, кто нанимает работников, да, например, градообразующее предприятие, да, поэтому, поскольку у нас единственная фирма нанимает работников, да, она контролирует предложение труда, да, вот, поэтому задача максимизации прибыли данной фирмы, да, заработная плата будет не просто константой, да, она контролирует предложение труда, поэтому это обратная функция предложения. Вот, да, и значит, площадь под спросом – это есть выручка, да, нашей фирмы, которая единственное градообразующее предприятие нанимает работников. Вот. Для монопсонии мы понимаем, что это, ну, если графически смотреть, это просто перевернутый случай монополии, да, поэтому мы должны приравнять предельные затраты, margin expenses, с предельной выгодой. Предельная выгода – это и есть спрос. Вот. Да, а предельные затраты, поскольку мы контролируем предложение, оно в 2 раза круче, чем предложение труда в условиях совершенной конкуренции. Вот, все посчитали, да, получили там, сначала сколько работников градообразующее предприятие хочет нанять, да, их там 14. Потом задались вопросом, сколько мы будем платить. Ну, платить мы, естественно, хотим поменьше, да, потому что это для нас издержки, если мы предприятие, которое нанимает работников. Поэтому представляем минимальную готовность платить, то есть в обратную функцию предложения, соответственно, все подставили, да, получили. И поэтому, да, когда у нас и со стороны спроса на труд единственная, да, фирма, и со стороны предложения у нас профсоюз, да, то есть единственный представитель всех работников, да, то итоговая заработная плата становится в интервале между максимальной, да, которую требует профсоюз, и минимальной, которую хочет платить наш монопсонист, наше градообразующее предприятие. И какая в итоге зарплата установится, зависит от распределения переговорной силы. Поэтому если у вас задание будет сказано, что у них там одинаковая переговорная сила, equal bargaining power, то значит заработная плата будет ровно посередине между этими двумя. Да, там, ну, просто в середину интервала это вы найдете. Вот, если вам скажут, что там у них распределение переговорной силы, типа у монопсонии в 2 раза больше переговорная сила, чем у профсоюза, значит, в итоге, да, там этих частей переговорной силы 3, да, и две из них у монопсониста, а значит, да, там будет ближе к маленькой зарплате, да, монопсонист хочет поменьше платить, да, и там, значит, надо разделить вот этот интервал на 3 части и взять ту, которая, там, 1/3, которая ближе к 2,25. Все, да, это вам подсказка, вдруг там что-нибудь такое попадется. Окей, продолжаем. Okay, the last problem. Problem 3. Imagine an economy populated with a representative household and a representative firm. The household has preferences over consumption and leisure. And her non-labor income amounts to 2. The firm uses only one input to produce the consumption good. This is the production technology. And the price of consumption good is 1. And we need to solve typical task. Find the aggregate supply, then aggregate demand, then let's find equilibrium, and blah, blah, blah. So, okay, let's start. Number 1. What about our households?
about our households, leisure equals to 1 minus how much our workers work, belongs from 0 to 1. Non-labor income equals to 2. Then what about firm? And preferences, the utility that depends on goods, consumption good and leisure. The good for our worker is leisure. Equals to square root out of C multiplied by L. What about firm? The production function of the firm that produces this consumption good is 2 square root out of L, and the price of the final good is 1, and the only cost is to hire workers. First point to find labor supply. What we'll do, we need to who supplies the labor? Our workers. How our workers decides on how much to supply. They maximizes its utility subject to its budget constraint. So households maximize the utility by choosing how much they want to consume and how much time they want to spend for leisure, belongs from 0 to 1, and consumption non-negative. Subject to budget constraint. Budget constraint for our household is we consume the final good, we pay for it, price equals to 1 multiplied by the amount of consumption good. So these are our expenses, equals to our income. Income we have from two parts, from two sources. It's our labor income, so it's wage multiplied by labor, plus non-labor income. Non-labor income we have here 2, plus 2. And this we maximizes. Okay, let us write everything in terms of labor. And let's say that labor equals to 1 minus L, and put everything into square root. Let's see, also put into square root. L also put into square root and maximize. So we write this will be wage multiplied by L plus 2 multiplied by 1 minus L. And this we maximize by choosing how much time it wants to work, belongs from 0 to 1. For simplicity, we can take the logarithm from this function for taking the derivatives. We know that if we will take the positive monotonic transformation, our utility function will present the same preferences. So let's take the natural logarithm and write down. It will be easier for us to take the derivative. So it will be 1/2 ln the L plus 2 plus 1/2 ln 1 minus L. And this we want to maximize by choosing labor from 0 to 1. So now it's easy. First order condition. Take the derivative by labor, it will be 1/2 multiplied by 1 over wage L plus 2 multiplied by the derivative from wage L plus 2 by L. So it is multiplied by wage. Then plus 1/2 multiplied by 1 over 1 minus L multiplied by the derivative from 1 minus L. So it is minus 1. And this should be equal to 0. So you see, it's easier than to take the derivative from square root. Do it here too, and let's solve.
So it will be wage minus wage L equals to wage L plus 2. Then wage, everything with wage, put 1 minus L equals to 2. So wage equals to 2 over 1 minus 2L. And vice versa. If vice versa, our wage labor equals to wage minus 2 over 2 wage. And it is right that it is 1/2 minus 1 over wage. Am I right? I think yes. Okay, good. So this is our labor supply. And let us write reservation wage, the first wage, the minimum wage for which our workers enter the market, from which. So when our labor supply greater or equal than 0, when wage greater or equal than 2, yes? So reservation wage equals to 2. Okay, we will need it. We can write better. So labor supply, answer for this part, 1/2 minus 1 over wage if wage greater or equal than 2. And we do not supply the labor if wage belongs from 0 to 2. Good. Next, point B. Point B. In point B, we need to find labor demand. Who demands workers? The firm. How our firm decides how many workers it wants to hire from profit maximization program of the firm. Our firm maximizes its profit. In general, it is price for the final good multiplied by the amount of good as a function of labor. So it is production function minus how much we will pay to our workers. Put everything that we know. Price is equal to 1 multiplied by our technology. Technology is 2 square root out of L minus wage L. So we maximizes it. I choose the labor non-negative. First order condition is always take the derivative 1 over 2 over 2. So it's square root out of L minus wage equals to 0. So from here, labor demand is equal to 1 over wage square. And we see that it is always bigger than 0 for each wage. So we do not have corner solutions. We have only interior solution because our graph is hyperbola. Second order condition, minus 1 over 2 L in 3 over 2 less than 0. So we found maximum. Okay, good. Point C. In point C, we need to find perfectly competitive equilibrium. Easy. In perfectly competitive equilibrium, labor demand should be equal to labor supply. So let us equalize demand and supply. The supply for wage, suppose wage greater or equal than 2, greater or equal than reservation wage. And our labor supply is 1/2 minus 1 over wage equals to the demand. Demand is 1 over wage square. Let us multiply everything by wage square. It will be or we can multiply by 2. Also wage square minus 2 wages minus 2 equals to 0.
So it is quadratic equation. We will have two roots in this quadratic equation, and we need to consider only positive root. But let's see. V1 is minus b. It's 2 plus square root out of d. D is 4 plus 4 multiplied by 2, so it's 12 over 2. Square root out of 12 is bigger than 2, so we will take only positive root. It's approximately, it's, okay, let us write down that it is 2 plus square root of 12 over 2, or divide by 2, it's 1 plus square root out of 3, and it's approximately 2.73. V2 is 2 minus square root out of 12 over 2, and this less than 0, we will not use it because we have only positive wages. So we take our wage in perfectly competitive case will be equal to V1 positive root 1 plus square root out of 3, or approximately 2.73. And the amount of workers that will work in perfectly competitive case put into the demand or supply. Okay, let's put into demand 1 over 1 plus square root out of 3 square, and it's approximately 0.13. Окей. Так, давайте я пока повторю все, что мы тут наделали. Значит, что мы делали? Да, в первых 3 пунктах мы таким занимались на предыдущем семинаре. Значит, сначала нас попросили найти предложение труда, кто у нас предлагает свой труд, рабочие. Как каждый из нас решает, сколько хочет работать. Вообще, зачем нам работать? Чтобы кушать, да, потому что вот это consumption good, это наше потребление. Вот. И, значит, как мы принимаем решение о том, сколько работать? Мы максимизируем свою полезность при бюджетном ограничении. Максимизируем свою полезность, выбирая, сколько хотим потреблять, сколько хотим отдыхать, да, при бюджетном ограничении. При том, что наши затраты на потребительское благо, на С, должно быть равно нашему доходу. А доход у нас идет из 2 сорсов. Да, это трудовой доход и нетрудовой доход. Вот. Соответственно, у нас также есть запас времени, да, который мы можем распределять на отдых и на работу. Вот. Все. Задачу максимизации полезности при бюджетном ограничении записали. Вот. Я выразила и consumption, и сколько мы хотим отдыхать. Все подставила в нашу функцию полезности, и нам осталось промаксимизировать только по тому, сколько мы хотим работать. Да? Вот, наша полезность, да, от одной переменной функции осталась. Вот. Но мне не очень хотелось максимизировать корень, поэтому я сделала такой трик. Да, я знаю то, что если сделать любое монотонное положительное преобразование с функцией полезности, предпочтение не изменится. Да, то есть все будет представлять, да, те же самые предпочтения, что и раньше. Поэтому мне захотелось взять натуральный логарифм, да, от нашей функции полезности, потому что от нее просто легче производные брать. Вот, да, поэтому я взяла натуральный логарифм, вот, и мое оптимальное решение о том, сколько работать, оно не поменяется, потому что предпочтения не поменялись. Вот, все сделала, да, подставила, начала максимизировать. Взяла производную, то есть сделала условия первого порядка, оттуда выразила предложение труда. Перед этим найдя резервную заработную плату, то есть первую заработную плату, вот это В с волной, да, при которой наши работники начинают предлагать свой труд. То есть если им платят меньше, чем 2, они будут лучше просто отдыхать, им это выгоднее. Вот. А если зарплата больше, чем 2, они выходят на работу. Вот. Записали предложение труда, да, как сочную функцию. В пункте Б нас просили найти спрос на труд, кто у нас предъявляет спрос на труд, фирма, да, которая производит final good. Вот. Как принимает решение фирма? Как обычно, максимизирует прибыль. Вот. Мы записали прибыль, да, что это такое, выручка минус издержки. Выручку мы получаем с продажи final good. Значит, final good мы делаем с помощью технологии, да, которая нам дана.
вот, да, который зависит от количества нанимаемых работников. Все подставили. Единственные наши издержки – это на найм рабочих, да, то есть зарплату умножить на труд. Все, подставили, максимизируем, выбирая, сколько работников хотим нанять, да, чтобы наша прибыль была максимальной. Сделали условия первого порядка, оттуда вырезали спрос на труд, да, сколько мы хотим нанимать рабочих, наше правило найма рабочих при любой заработной плате на рынке. Вот, поняли, что это у нас только, может быть, здесь внутреннее решение, да, всегда положительный спрос на труд, потому что у нас квадратичная квадратичный, наоборот, да, график гипербола получилось. Вот, проверили, что действительно максимум. Вот, и нашли равновесие на совершенно конкурентном рынке, приравняли спрос и предложение, вот, все приравнивали. Кстати, вот здесь надо бы проверить, что у нас заработная плата итоговая, которая получилась, больше 2, да, что мы правильно все пересекли. Вот, здесь у нас получилось, что нам пришлось решать квадратное уравнение. Вот. Соответственно, у нас там были 2 корня, но мы берем только положительный корень, который действительно, вот тут давайте, кстати, подпишем, что у нас это больше 2, так что окей, то есть мы правильный участок проверили. Вот. Да, второй корень, он у нас меньше 0, да, поэтому он нам не подходит. Вот. И также, ну да, все. Вот, соответственно, да, нашли заработную плату, подставили либо в спрос, либо в предложение, неважно, да, вот я подставила спрос, получила там примерно 0,13. Все, замечательно. Вот. Так, переходим к следующему. We did number 2, number 3. Find the equivalent wage, show the labor market on a diagram. Okay, on a diagram, let us draw. Here wage, here labor, the demand like this, hyperbola, the demand, the supply, we start from reservation wage equals to 2. Yes, and then it is like reversed hyperbola, minus 1 over wage. This will be like this. So we cross the demand and supply and find labor. Imperfect competitive case equals to 0.13 approximately. And wage imperfect competitive case approximately 2.73. That's all. Also, we need to check. Okay. Moment. Next. Point 4. Assume the household obtains an exclusive right to sell labor. In other words, the economy ends up with a monopoly in the labor market. Find the new equilibrium wage if the household maximizes its rent and show it on the diagram. So we have like labor union, like monopoly, and it maximizes its rent. We know how to maximize rent. Okay, let us write down the task. So now in point 4, our household is monopolist. And we need to find monopoly wage when our household maximizes its rent. So what is the rent for our household? Is like typical monopoly situation, yes? And in first order condition, margin revenue should be equal to marginal cost. As our household controls, if it is a monopolist, it controls the demand for its work. So we will write that it is the wage, not constant, but inverse demand multiplied by labor, marginal minus costs. Costs for our household is its opportunity costs that our household works instead of spending its leisure time.
So it's the area under inverse supply. Yes, so it's from 0 to L, area under the inverse supply. We can put everything, or we can write down it. So it is rent. We maximize by choosing how much to work and next. So margin in first order condition, marginal revenue equals to marginal costs. Yes, marginal revenue, take the derivative. It's VD prime multiplied by L plus inverse demand is a function of labor, and marginal costs is the derivative from integral, so it is what we have under the integral inverse supply. And we know that margin revenue 2 times steeper than the labor demand for our linear function, but here we do not have linear function, but it will be steeper than our demand function. Okay, let's take the derivative from inverse demand. But first of all, let's find inverse demand. Inverse demand will be the demand that we have. The demand is 1 over wage square. The demand is 1 over wage square, so the inverse demand 1 over square root out of L. Good. Take the derivative, which will be minus 1 over 2 L in power 3 over 2 multiplied by L. Plus inverse demand 1 over square root out of L equals to inverse supply. Inverse supply, we counted it. It was, let's see, here, this 2 over 1 minus 2L. Minus 2L. So here we have minus 1 over 2 square root out of L plus 1 over square root out of L. So it is 1 over 2 square root out of L. And we see it is steeper than 1 over square root out of L. So it's steeper than inverse demand. And this should be equal to marginal cost. So S 1 minus 2L. So, okay, let's take cross. 1 minus 2L is to 4 square root out of L. We can say you can solve it like you can take square root out of L as t, and you will have 1 minus 2t squared minus 4t equals to 0, and you will solve quadratic equation. But let me write down the answer. The root that we need is labor equals to 5 over 2 minus square root out of 6. It's approximately 0.05. This is how much our worker wants to work, and wage that our monopolist will ask. We put this amount of time that our worker will work into the maximum willingness to pay, so into the demand. Now this is 1 over square root of 0.05, so it's approximately 4.47. Okay, good. We can also, do we need show it on a diagram? Okay, let us show it on a diagram.
Marginal revenue of product of labor is 2 times steeper than the demand. It will be like this. Marginal revenue of product of labor. Yes. And we cross, and it's like marginal costs. And we find here equilibrium. So this is equilibrium amount of time. It's approximately 0.05 and put into maximum willingness to pay. Wage is 4.47. Okay. And you can draw that it is like maximum rent. Of our household. Number 5. So 4. Okay. Number 5. Finally, consider another scenario when the firm obtains the exclusive right to hire workers. So now we have monopsonies. At the same time, the household can no longer affect the wage paid. So our household now perfectly competitive. Hence, there is a monopsony in the labor market. Specify the optimization program the monopsony solves and show the new labor market equilibrium on a diagram. Do not provide any derivations. So we need only to specify our optimization program. Okay, firm, monopsonist, or single buyer. So what our single buyer will maximize? Let's show it graphically. Your labor, your wage, but we know that our firm monopsonist maximizes its profit. Yes. No, let us write down analytically, first of all. Maximizes its profit. But now we have only one buyer in the labor market. That's why it controls the supply. Only one buyer controls the supply. So in its costs, we will have not constant wage, but inverse supply. Yes. And revenue for our firm is the area under the demand. So it is profit of our firm will be the area from 0 to L under the inverse demand minus costs. And here we have inverse supply multiplied by L. And this we will maximize by choosing how many workers to hire. Yes, and you know first to the condition, let's take the derivative, it will be the inverse demand equals to PS prime as a function of labor multiplied by labor plus supply, inverse supply. Good. And then check so. On the diagram, what we will have. This is the demand, the supply. This is the supply. And for monopsonist, marginal value equals to marginal expenditures. Marginal expenditures, it's here. Marginal expenditures, marginal value is here. So marginal value. So this is marginal value. Marginal expenditures, we know it's steeper than the supply. But here not 2 times because we do not have linear function, but anyway, it will be steeper. It's not line, it's also the reversed hyperbola, marginal expenditures. And we cross marginal value and marginal expenditures, it's here. This will be the equilibrium amount of workers from monopsonist.
but our monopsonist wants to pay the minimum wage for which our workers will agree. So this will be equilibrium wage for monopsonist. So, and profit of our firm in the labor market, we can, we can show it like the area under the demand and above the total costs, like this. Is the profit of our firm max if it acts as monopsonist. It acts like monopsonist. So let's see if this is all. Single buyer. Yes, I think that's all. And let me say the same for point 4 and 5 in Russian. Так, что нам надо было сделать в пункте 4? Нам нужно было представить, что наше домохозяйство, наш household, единственный, кто предлагает свой труд. Да, то есть он будет себя вести как монополист, использовать свою рыночную силу. И нам сказали, нас спросили, какую зарплату захочет себе наш household, если он максимизирует ренту. Мы уже с вами знаем, да, то, что рента – это разница между выгодой и издержками. Издержки для нашего домохозяйства, для нашего человека, который предлагает свой труд, это альтернативная стоимость отдыха, да, альтернативная стоимость труда, то есть от чего он отказывается? Отказывается от отдыха. Мы знаем, как выглядит рента, да, поскольку мы контролируем спрос, мы единственные, кто предлагаем труд, да, мы контролируем спрос, поэтому в нашей а-ля выручке у нас будет обратная функция спроса, да, и вычитаем площадь под а-ля предельными издержками, да, максимизируем. Вот, записываем условия первого порядка, как написали в предыдущем задании. Значит, все, находим обратную функцию спроса, вот, находим предельную выручку, а-ля предельную выручку для нашего монополиста, для нашего хаусхолда. Вот, и мы видим, да, то, что наша вот эта предельная выручка, вот она, да, это МР, да, сравниваем ее с обратной функцией спроса, она действительно, эта гипербола, она будет круче, чем функция спроса. Вот, приравниваем к предельным издержкам, то есть это просто наша МЦ, да, то есть это обратная функция предложения. Вот, и оттуда находим, да, сколько мы хотим работать, а зарплату, какую мы попросим, самую большую, на которую согласятся наши фирмы. Вот, то есть представляем максимальную готовность платить, да, то есть обратную функцию спроса. Вот, подставили, все, получили. Вот, изобразили графически, как в случае стандартной монополии. Вот. И в пятом задании нас попросили рассмотреть обратную ситуацию градообразующего предприятия, когда у нас единственный покупатель труда, то есть единственная фирма, которая нанимает рабочих. Вот. Да, и наша фирма, она, как обычно, максимизирует свою прибыль. Что такое прибыль для нашей фирмы? Это, ну, в данном случае, да, это площадь под ее предельными выгодами, то есть общая выгода, да, от найма рабочих, да, сколько там выручка, да, какая получается, вычитаем издержки настолько на найм рабочих. Вот. Да, и поскольку мы единственное, да, градообразующее предприятие, мы контролируем предложение, поэтому для нас зарплата – это не константа, а обратная функция предложения. Вот. Да, и нас просто попросили записать задачу максимизации, да, даже ее не решать, вот, но можете на самом деле ее решить, да, то просто, да, подставить, порешать. Вот я даже вам записала условия первого порядка, вот, в котором у нас предельные выгоды, да, от найма рабочих должны быть равны предельным затратам, margin expenditures. Вот, и мы с вами понимаем, то, что у нас предельные затраты, они круче, чем предложение труда, да, идет. Но для нелинейных оно просто круче идет, да, не в 2 раза, это для линейных функций предложения, да, в 2 раза. Вот. Все, пересекли предельные выгоды, да, то есть обратную функцию спроса с предельными затратами, получили, сколько мы хотим рабочих нанимать, а потом задались вопросом, сколько мы им хотим платить. Мы хотим платить как можно меньше, да, потому что для нашей фирмы это издержки, да, для предприятия это издержки. Вот, и мы, значит, будем платить самое минимальное, на что соглашаются наши работники, то есть подставляем в обратную функцию предложения. Вот. Ну, в принципе, по этому заданию все. Все, спасибо.
Вот, надеюсь, ну, если у вас будут какие-то вопросы, я вот это все, там вы посмотрите, да, в нашем канале, да, если какие-то вопросы, пишите в чат, да, будем обсуждать с вами. Всё, всем спасибо. Так. Мгм. Всё. Всем спасибо. Пока-пока.